Okay, good afternoon, everyone. Let us discuss what we have stopped in last class. Okay, so just go through what we have discussed in last class. CE analysis that we are doing actually. Okay, so when I say CE analysis, there is a common procedure I have given to you. Okay, so the common procedure that I can say in this one is nothing but a first draw the circuit diagram of that. Okay, so after drawing a circuit diagram, what we supposed to do? We have to draw the AC equivalent circuit. So after drawing a AC equivalent circuit, is my board is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So let me go through what we have discussed in last class, revision like revision. So let us say I hope this might be last class. Let me revise once. Yeah, this was the last class. Just go through. So in the last class, what we have seen is nothing but a CE analysis part. When I say CE analysis part, is my board is visible to everyone? Is there any issue? Yes, sir, it is visible. No, sir. Not visible? Visible, sir. Yeah, Visible, yeah. sir. Yeah, this one current gain we have seen. When I say current gain, AI is nothing but IL by IB. IL is nothing but minus IC by IB. Then we get a, at collector terminal, we obtained a KCL. If I apply a KCL, then HFE IB plus HO into VCE. What is VCE? VCE is nothing but a V0 actually, output voltage. That VCE we have replaced by minus IC into RL. Then afterwards, what we have discussed, then this IC we have taken a common on LHS side, and RHS side we will be having HFE into IB. Then IC by IB expression we got HFE by 1 plus HOE into RL dash. What RL dash here? RL dash is nothing but RL in parallel with RC. Yes or no? So now this is the AI we have obtained, and AI is nothing but minus IC by IB. So when you substitute IC by IB, we are having a minus HFE into IB by 1 plus HOE into RL dash. Okay, so this is the AI expression we got. Similarly, if you observe the KCL at collector terminal, if you apply, then you are going to get this one. And if you apply the KVL across the input loop, we are going to get a RI. What is RI? Input resistance. RI is equals to, what is the formula? HIE plus, can anybody say? AI into, so can anybody say what is the input resistance formula? HIE plus ARE RL dash into AI, sir. HIE plus AI into HRE into RL dash. Am I correct? And third one we obtained is nothing but AV. AV is equals to AI into RL dash by RI. Am I correct? So Yes, these sir. three we got. This was the last class. Now today we are going to discuss about put a subheading for today's class is nothing but output resistance. Under step 4, please put a subheading as a fourth parameter is a output resistance. So before going to calculate output resistance, we are interested in calculating output admittance. So what is output admittance actually? Before going to that, let me draw once again the CE amplifier. The CE amplifier, this one once again, I just want to draw. For that, RS is the source resistance and VS is the source voltage. And from this, we are having a R1, okay, and this one is the R2,
and to this we are having a HIE, and this is the HRE into VCE. Okay, this is plus minus, this is HRE into VCE, and this is HIE, because once again we supposed to draw this one. Okay, because for a entire analysis part this the diagram is very much essential. So HFE into IB, HFE into IB, and what will be this one? Strictly speaking, it is a 1 by HOE, but in your books it might be written as a HOE. But strictly speaking, it is 1 by HOE, output admittance. Now across this, what you are having? This one is missing. Okay, so along with this, we will be having a something like the connection of this one. Let me I just wanted to draw here. Okay, so along with this, what we are having? We are having a what do you say? RC, and we will be having a RL, and the combination of this one, what we are doing actually, we are going to replace with a RL dash. Is it okay? So HFE into IB 1 by HOE. What is the current which is flowing through this? I can say that this is IC. At this junction, this current will be flowing something like this, and this current you can say I. Now what is the current which is flowing through this one? Is a IL. Now across this terminal we are going to calculate a VCE, and strictly speaking, if you observe, emitter is grounded and this one is the base and this one is a collector. Yes or no? So what is VCE here? VCE is nothing but IL into RL dash, where IL is nothing but minus IC into RL dash. Is it okay? Now, so what we are interested in before going to calculating output resistance, output admittance. Can you tell me what is output resistance, right? Can you define output resistance? R naught. If I want to define R naught, output resistance I am telling. When I say input resistance, what does it mean? When I say input resistance, what does it mean? Input voltage by input current, sir. Very good. When I say output resistance, can you tell me? Output voltage by output current. Now tell me what is the output voltage, which is nothing but VCE by IC. Is it okay? Now, when I say output admittance is nothing but output admittance we are going to represent as a Y naught 1 by R naught. Is it okay? So when I say output admittance, R Y naught is equals to 1 by R naught. So 1 by R naught. What is R naught? VCE by IC. Is it okay? Now, if you take output admittance, then IC by VCE you are going to get. That means if you are able to solve this expression, then we can say that output admittance we got, we are going to get, and from the output admittance, we can say that output resistance we can define. Is it okay? Are you with me, sir? Now we are interested in finding out this ratio. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now we are interested in calculating this ratio. To calculate this, what is that we are going to have? Once again, apply the KCL at the collector terminal. This is the collector terminal. Let me highlight this collector terminal. Whatever I am highlighting with a blue color, this is the collector terminal. Now at this collector terminal, apply the KCL. So if I apply the KCL, what will happen? Just look at here. So what is the KCL? So, I'm sorry. So apply the KCL. So if I apply the KCL, so IC is equals to, which is the input current. Am I correct? What is the input current? IC. What is the leaving current here? HFE into IB. HFE into IB plus what is I? This we have already solved. When you are solving what is that current gain, we come across this expression. Am I correct? Just go through previous class. HOE into VCE. Babu, current gain మనం derive చేసినప్పుడు we have derived this expression. That means we have obtained this expression. Am I correct or not? Yes, sir. What is VCE in turn? VCE is nothing but IC into R dash. Am I correct? Substitute in this formula or else keep as it is. Now divide the above equation. Let us say
equation 1, divide the above equation by VCE. Divide the above equation by VCE. Please write along with me. Okay, so if I divide the above equation by VCE, IC by VCE, why we are dividing? Actually, we just wanted to find this ratio. This ratio we just wanted to find out. So therefore, that is the reason why we are interested in dividing this one. So HFE into IB divided by VCE. So V suffix CE, sir. Okay. So we supposed to write V suffix CE. We supposed to write here HFE into IB by V suffix CE plus HOE. Give some equation number to this one. This is second equation. I hope everybody is following, sir. This is not at all new to you. This was the equation which we have written in last class. Is it okay? Now, Yes, sir. Okay, sir. let us consider some assumption that when Vs is equals to 0, that means voltage source we are making equal to 0. What does it mean? It means that this voltage source is absent. That means I can say that when voltage is 0, I can say that this is a short circuit. Okay, so if it is a short circuit, then Vs equal to 0. Redraw the above circuit by making Vs as a short or Vs equal to 0. So if I draw the equivalent circuit, then what might be the Vs? I'm making a 0. So if Vs equal to 0, you will be having a Rs. Is it okay? You will be having a Rs, then, and you will be having a R1 and R2. And since Vs equal to 0, so therefore it is a short circuited. Now you will be having a HIE. The current which is flowing through this one is a IB, and this one is a plus minus HRE into VCE, and this one is a HFE into IB. Please redraw the circuit diagram by making Vs equal to 0. That means by making Vs as a short circuit. Is it okay? I hope everybody understood. Yes, sir. Okay. So now if I make Vs equal to 0, the parallel combination of this one, okay, so let us say, what is this value? Let us say RL dash. What is the current which is flowing? IL. Okay. Now the parallel combination of this R1, RS in parallel to R2 in parallel to R1 in parallel to RS, this I'm going to call it as a RS dash. Is it okay? RS dash. Okay. The moment you consider this as RS dash, once again you supposed to redraw the circuit diagram. So that means we will be having a RS dash here. Then we are also having a HIE. What is the current which is flowing through this same current? That is nothing but a IB. Okay. So here, once again, please redraw this one, HRE into VCE. Okay. HFE into IB. HFE into IB. I hope everybody is following what I am drawing here. Yes or no? Yes, sir. Good. 1 by Yes, sir. HOE. Okay. So 1 by HOE, of course, this emitter is grounded here. Okay. The current which is flowing is IB. Okay. This is RL dash. Of course, RL dash is nothing but RL in parallel with RC. And the current which is flowing is a IL. And the current is dividing here is nothing but a IC. IC is minus, IL is minus IC. Now, now apply the KVL at the input node. Sir, are you people writing along with me? Yes or no? ఈ loop లో KVL apply చేయాలి. Yes, sir. Now if I apply the KVL across this loop, what will be the, is it RS or RS dash? This one. RS dash. Very good. RS dash. Yeah, very good.
which I am indicating with a pink color, is nothing but RS dash. Now apply the KVL across this loop, which I have indicated with the green. Apply the KVL at input node. Apply the KVL at input node. If I do so, then IB into RS dash, am I correct? IB into RS dash plus HIE into IB plus HRE into VCE is equals to 0. That means voltage across in a loop is equals to 0. Am I correct, sir? Where Yes, sir. RS dash is equals to RS in parallel to R1 in parallel to R2. Please make a note. Please write IB into RS dash plus HIE into IB plus HRE into VCE. Now we are interested in calculating what actually? We are interested in calculating this ratio IB by VCE. Okay, so that means let me highlight this one. This IB by VCE, if you are able to calculate, this HFE is the constant term and HOE is also constant term. Then if I able to get this expression, this ratio like IB by VCE, then we can say that we have defined output admittance. That means this is a Y naught. From Y naught we can get back your output resistance. Is it okay? So that means we are interested in calculating IB by VCE. So IB by VCE expression we are interested in deriving actually. So when I say IB by VCE, VCE term is there here as a third term. If I bring this term to a RHS side, it is there on LHS side. Okay. So we are going to achieve something like, what is that we are going to get? IB, I'll take IB common. If I take IB common, RS dash plus HIE. So what will happen to this term? What should I do this term? Minus HRE into VC, sir. Very good. Minus HRE into VCE. Now what is we are interested in? Just go through equation 1. When I go to equation 1, equation 2, IB by VCE we are interested in. So therefore, I am interested in calculating IB by VCE. So let me derive this. So that means IB by VCE is equals to minus HRE by RS dash plus HIE. What is we are going to give some equation number to this one. So what is this equation number, sir? Let this is equation 3. Now substitute this equation 3 where? Where should I substitute? Into, sir. In equation 2. Are you following, sir? Are you with me, people? Yes, sir. Yes, sir. Now y naught is equals to, please go through. Now please write a one note here, that is substitute equation 3 in equation 2. If I do so, then what is that? We can say, what is the equation we got? That one is nothing but IC by VCE is equals to IC by VCE. This is nothing but output admittance. IC by VCE equal to, so what I can say, just go through once again. HFE into IB by VCE. HFE into, what is IB by VCE, right? In place of IB by VCE, we have to write minus HRE by RS dash plus HIE. Good. So plus, so what is the other term is also there? What is the term? Just go through once. HOV, sir. Yeah. H? HOE. HOE or HFE? Yeah. HOE, sir. So very good. HOE. HFE, sir. Not HFE, ma. It is HOE. Just observe. Okay. So that means what you are going to get? Y naught is equals to HOE minus
h of e into hre by rs dash plus hie. So this is the output admittance expression. Very, very important. So if I have a output admittance expression, then we can derive the expression for a R naught. What is R naught? Just 1 by Y naught. Is it okay? So that means 1 by this one, if you do it now, you are going to get a, so this R naught. What is R naught? R naught is nothing but a output a resistance or a output what do you call impedance. Strictly speaking, when you are taking a AC analysis, output impedance you have to say. I hope everybody understood. Yes or no? Yes, sir. Okay, any doubts? Please write it. Yes, sir. Let me wait for 2 minutes to copy this. Everybody copied? Yes or no? Copied everyone? Yes, sir. Shall I move further? Remaining people, you have to be active. Otherwise, you won't understand this subject, especially when you are, if you are in passive mode now, you won't understand anything. Shivani left. The moment I say, please be active, people will leave. Okay, I hope you people understood. First, what we did, we have defined what is R naught. After defining a R naught, we have taken output admittance ratio we have taken. Then KCL at collector terminal we have taken. Then afterwards, we have made when Vs equal to 0. Then afterwards, we did some algebraic manipulations to calculate this. So this is nothing but a output admittance expression, or strictly speaking, output resistance, I may say. So how many parameters so far we have calculated? 5, sir. 5. 4, sir. 4 we have calculated. Raju, 4 we have calculated. Nadeem, are you following? Where is the Saranya? Sir, R naught also over, na, sir? Why not నుంచెల్లే కదా R naught వచ్చేది. మరి ఎట్లా 5 కంప్లీట్ అయినట్టే కదా, సార్? It's okay రా. Y naught R naught both are interrelated. Then we can say that four terms only. Fifth term, you put a subheading as. I hope everybody copied. LE people? Yes, sir. Yes, sir. Overall input resistance. Please put a subheading as. Fifth parameter is overall input resistance Ri dash. Overall input resistance Ri dash. The moment you see the once again you have to go through the circuit diagram where we have kept Ri dash, R naught dash. That is very, very important. Where we kept ఎక్కడ అనేది మనము ఏ ప్లేస్ లో మనము పెట్టామనేది ఇంపార్టెంట్. Someone is trying to join. Okay, so where we kept actually, if you observe your circuit diagram, this will be your Ri. Am I correct? This place we have indicated with Ri. What is this place, right? Ri dash. Very good, Ri dash. What is this place? 1 by H naught OE is nothing but a R naught, and this one is nothing but a R naught dash. Okay, so that means from this itself, what might be your Ri dash? Can you tell me? Ri dash ante em cheppochu? Can I say that Ri is in parallel to R1 and R2? Overall. Yeah, overall input resistance only I'm talking about. But Ri dash is nothing but Ri, this is the Ri input resistance is in parallel to R1 in parallel to R2, can I say? Because all these are Yes, sir. very good. So therefore I can say that Ri dash is nothing but a overall input resistance. Ri dash is nothing but overall input resistance. And R naught dash, can you say something about R naught dash? By after learning this one, can you say something about R naught dash? R naught dash is in parallel with R1, RC and RL, sir. Very good. R naught dash is equals to what I can say from this itself. R naught dash is equals to R naught
in parallel with RC, in parallel with RL, I may say. Can you say something about RC in parallel with RL? What we have represented this one, RC in parallel with RL? RL dash. Good, RL dash. So therefore, take fifth parameter as a overall input resistance. Overall input resistance, that is nothing but a take overall input resistance Ri dash. What is Ri dash? Not just now we got, which is nothing but Ri in parallel to R1 in parallel to R2. Now this R1 in parallel to R2, what I am going to call it as a RB. Why it is called as a RB? Because this R1 and R2 are connected to base terminal. Am I correct, sir? Yes or no? Yes, sir. So this B indicates the base resistance. So therefore, R1 in parallel to R2, I can call it as a RB. Then what is Ri dash? After learning this one, Ri in parallel to RB. Is it okay? I hope everybody is following. Yes or no? Write it down. Sixth parameter is a output, overall output resistance. I have to put this one. So that is nothing but overall output resistance. Overall output resistance or overall output impedance. So what is R0 dash ray? Just now we told R0 in parallel to RC in parallel to RL. The moment you see RC in parallel to RL, we are going to replace as a RL dash. So R0 dash is equals to R0 in parallel to RL dash. I hope everybody is following. Shall I move further? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So now, so far we have calculated 6 parameters. Though we stated that step 4 లో ఏమేమి క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాను యాక్చువల్గా నేను ఒకసారి చూడండి. స్టెప్ 4 లో ఏవి, ఏఐ, ఆర్ఐ, ఆర్0 వీటితో పాటుగా ఇంకోటి ఏం నేర్చుకున్నాం మనం, ఆర్ఐ డాష్ నేర్చుకున్నాము, ఆర్0 డాష్ నేర్చుకున్నాము. ఇజ్ ఇట్ ఓకే? ఇంకేమి 2 పారామీటర్లు మిస్ అయిపోయి ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్ 2 పారామీటర్స్? కెన్ యూ సే? AVS and IS, sir. Yeah, AVS and AIS. So put a subheading as for calculating AVS, seventh parameter, you put a subheading as overall voltage gain. AVS is known as overall voltage gain. Put a subheading as seventh parameter. Seventh parameter must be overall voltage gain. Overall voltage gain. AVS, or it is also called as a voltage gain source into consideration. Voltage gain source into consideration. Like this also we can say. Okay na andi? అర్థం అవుతుందా నేను మాట్లాడేది? నా రైటింగ్ అర్థం అవుతుందా ఫస్ట్? Yes, sir. Yes, sir. బాబు నా రైటింగ్ అర్థం అవుతుందా? బికాస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ విత్ పెన్ విచ్ ఇస్ సమ్ tablet PC and all, so therefore please understand. If you are not following, please ask once. అర్థమైందా అండి? ఓకే. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. నౌ ఒకసారి మనము మళ్ళీ సర్క్యూట్ ని రీడ్రా చేద్దాం. ఎలా అంటే, సో మనం ఏం చేసినాం, ఆర్ఐ డాష్. కెన్ యూ టెల్ మీ ఆర్ఐ డాష్? వాట్ యు మీన్ బై ఆర్ఐ డాష్? జస్ట్ నౌ వి టోల్డ్. వాట్ ఈస్ ఆర్ఐ డాష్ రే? Ri in parallel to, what do you say? RB. R1, R, R1 parallel to R2. R2. very good. RB రా, R2 కాదు. RB. Once again RB అంటే R1 parallel with R2. వెరీ గుడ్. సో నౌ ఈ ఆర్ఐ డాష్ ని మనం మెన్షన్ చేస్తూ మళ్ళీ సర్క్యూట్ ని రీడ్రా చేస్తున్నాను నేను. ఇన్పుట్ ఎండ్ నే, ఏది మన ఓవరాల్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, ఇన్పుట్ ఎండ్ వరకు డ్రా చేస్తాను. ఎందుకనంటే మనకి ఏవిఎస్ కావాలి. ఓకేనా?
సో AVS కావాలి అని అంటే this is VS, okay, and you will be having a RS here, but along all these are replaced by what? So let me draw once again because the space will not be sufficient. కొంచెం పైకి అనుకొని డ్రా చేస్తాను, ఓకేనా? సో చూడండి, దిస్ ఈజ్ RS VS. ఈ రెండిటికి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఏమి ఉండాలి? RI డాష్. ఇజ్ ఇట్ ఓకే? Yes, sir. ఈ RI డాష్ అంటే ఏంటి? మనకున్న రెండు రెసిస్టర్లు RI ఇన్ ప్యారలల్ టు RB. దిస్ RBని రీప్లేస్ చేస్తే, ఈ RBని రీప్లేస్ చేస్తే వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్, దిస్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ R1 ఇన్ ప్యారలల్ టు R2. ఈ కాంబినేషన్ ని మనం RB అంటున్నాం. నౌ ఇప్పుడు మనము ఓవరాల్ వోల్టేజ్ గెయిన్ కావాలి అనుకున్నాం అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ దట్? వీ కెన్ సే దిస్ ఇస్ VBE, దిస్ ఇస్ VS. Now voltage gain, what is a voltage gain actually? Can you tell me what is a voltage gain formula? Output voltage by input voltage. Okay, can you tell me what is output voltage? VC. VCE by input voltage VBE. Is it okay? VBE. Yeah. Now ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని నేను ఎలా రాస్తున్నానంటే AVS is equals to అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏంటిది? VCE. ఇప్పుడు సోర్స్ వోల్టేజ్ కూడా కన్సిడర్ చేశాను అనుకో నేను. అర్లియర్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, బట్ వెన్ సోర్స్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్, వెన్ సోర్స్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్, సోర్స్ ఎప్పుడైతే కన్సిడర్ చేసామో VBE కన్సిడర్ చేయకూడదు, అప్పుడు VS కన్సిడర్ చేయాలి. ఎందుకు? ఇది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అవుతుంది. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ సార్? ఓకే. Yes, sir. So that means AVS is equals to output voltage ante VCE divided by, if it is a voltage gain, then VCE by VBE I may consider output voltage by input voltage. When source into consideration, this denominator will not be a VBE. Instead of that, we are going to get a VS. Is it okay? Now when you are writing voltage gain when source into consideration, we have to write VS. Everybody understood? Yes, sir. Now VCE by VS, this expression I can write it like this: VCE divided by VBE into VBE by VS. Can I write like this? Because VBE will get cancelled. What you will be remain with? ఇక్కడ VBE cancel అయిపోయింది అనుకోండి, VC by VS. సేమ్ వస్తుంది కదా. అండర్స్టూడ్? కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్? Okay, sir. Yes, sir. Okay. Now, what is AVS? Before going for AVS, we already know that what is VCE by VBE. మనకి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుసు, VCE by VBE కి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుసు. ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ అది? VCE by VBE ని ఏమంటున్నాం మనం? అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. వాట్ ఈస్ దిస్ రే? Voltage gain, sir. Voltage gain. వోల్టేజ్ గెయిన్ మనకు ఫార్ములా ఏంటి? మనం డిరైవ్ చేసినాం ఆల్రెడీ. AV is equals to AI into RL dash by RI. Am I correct? You have to recollect. Yes, sir. Am I correct? If I am wrong, please let me know. Is this expression is correct? అంటే ఈ రెండు టర్మ్స్ గురించి మనకు తెలుసు. ఏ రెండు టర్మ్స్ గురించి తెలియదు మనకి ఇప్పుడు? ఇదో VBE by VS గురించి తెలియదు, అవునా బాబు? ఫాలో. Yes, sir. అందుకొరకు మనం ఇప్పుడు వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ అనేది అప్లై చేస్తాం. వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్. వాట్ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ ఇండికేట్స్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ సర్క్యూట్ యాక్చువల్లీ? టోటల్ వోల్టేజ్ ఈ సర్క్యూట్ లా టోటల్ వోల్టేజ్ ఏది? VS. ఎస్. ఇప్పుడు నాకు VBE కావాలి, చెప్తారా వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ యూస్ చేసి? VBE is equals to నాకు వోల్టేజ్ అక్రాస్ RI డాష్ VBE అని అంటే VS into RI dash. వెరీ గుడ్. VS into RI dash. What is this VS dash? Total voltage divided by RS plus RI dash. RS plus RI dash. That's what I told you to refer voltage division and current division rule.
Are you with me, sir? Are you following what I am trying to say? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So VB is equals to Ri dash by Rs dash plus Ri dash. Now, what is the ratio that we require here? Just observe. What is the ratio we require? VBE by Vs. Now get that ratio. If you get this ratio, what is that we are going to get? VBE by Vs is equals to Ri dash by Rs plus Ri dash. Is it okay? Let's give this equation as a 1, and we already know that this is the equation 2, and let this equation is 3. Substitute equation 2 and 3 in 1. Am I correct, sir? Yes or no? బాబు అర్థమవుతుందా నేను మాట్లాడేది? అర్థం కాకపోతే అడగండి. ఉన్నారా పోయారా? Are you there? Yes, sir. Very Yes, good. sir. What VC by VB? నేను ఏం రాస్తున్నానంటే సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 2 and 3 in 1. 2 and 3 in 1. So what is VC by VB? AI into RL dash by RI. This one is multiplied by RI dash by RS plus RI dash. I hope everybody understood. Yes, sir. Okay. Now overall voltage gain, let me write once. AVS is equals to AI into RL dash into RI dash by RI plus, so anything is going to be cancelled here? RI dash bit cancel, sir. Okay, do one thing. Yeah, RI dash will not cancel, Ray. Do one thing here. What you do is, instead of writing AI into RL dash by RI, so let me write something like AV. Instead of AI into RL dash by RI, you write it as a AV itself. That is a better one, no? AVS is equals to AV into RI dash by RS plus RI dash. Is it okay? This one is good, looking good. This expression is looking good. Yes or no? Yes, sir. This this expression is a very important. This expression is let equation 4. సో మీరు ఎప్పుడు అడిగినా కానీ సిఈ యాంప్లిఫైర్లో ఓవరాల్ వోల్టేజ్ గెయిన్, కరెంట్ గెయిన్, ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్, అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్, దెన్ కరెంట్ గెయిన్, అవుట్పుట్ అడ్మిటెన్స్, అవన్నీ అడిగితే చెప్పేటట్టుగా ఉండాలి. ఓకేనా అండి? రాసుకున్నారా? షెల్ ఐ వెయిట్ ఫర్ 2 minutes టు కాపీ దిస్? చూడండి ఒకసారి, మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాం? ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాం. ఈక్వలెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ దించాం. మీకు ఆ సర్క్యూట్ మొత్తం నోటెడ్ అయిపోవాలండి. ఏది మనం ఓవరాల్గా సర్క్యూట్ దించాం కదా, దీని కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. కంటిన్యూషన్ అవసరం లేదు కాబట్టి దీని కంటిన్యూషన్ డ్రా చేయలేదు. చూడండి, డాటెడ్ లైన్స్తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. సో ఆ కంటిన్యూషన్ డ్రా చేయలేదు ఎందుకంటే అది అవసరం లేదు మనకి. ఎవ్రీబడి కంప్లీటెడ్? షెల్ ఐ గో ఫర్ ఫర్దర్? Yes, sir. Rest of the people? Yes, sir. Yes, sir. Good. Now, so which parameter it is? I hope 7th parameter that we have derived so far. Yes, sir. Now put a subheading. 7th parameter. 8th parameter is the overall current gain. Overall current gain. AIS. A suffix IS. Or this you can also say that current gain, source current gain, source into consideration.
source into consideration. This also you can say. Please write, everybody should write. రాయకపోతే మాత్రం మీరు పీడిఎఫ్ చూసి ఎన్నిసార్లు చూసినా ఏం అర్థం కాదండి. కంపల్సరీగా రాయాలి, రాయాలి, నేను చెప్పేది వినాలి, అప్పుడే అర్థమవుతుంది. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవడైతే జాయిన్ అవ్వలేదో వాళ్ళకి ఏం అర్థమవుతుందో ఏమో తెలియదు నాకు. సో ఫార్ వీ హ్యావ్ 38 పీపుల్, రిమైనింగ్ 28 పీపులా ఎంతమంది అండి? ఇంకా అబ్సెంట్ 23 పీపుల్, ఐ డోంట్ నో. సో వాళ్ళకి మాత్రం ఏం అర్థం కాదు. చెప్పండి ఇప్పుడు ఏఐఎస్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పగలరా? ఏఐఎస్, ఏఐఎస్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఏఐఎస్ అంటే ఓవరాల్ ఇన్పుట్ ఓవరాల్ కరెంట్ గెయిన్. కరెంట్ ఇన్పుట్. ఓవరాల్ కరెంట్ గెయిన్ అంటే అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్ వేయాలి. ఇన్పుట్ కరెంట్. What is output current? We know that IL. What might be the input current when source into consideration? IS. Very good, IS. Very good ma. సో అంటే మనం సోర్స్ ఎప్పుడైతే కన్సిడర్ చేసామో సో ఏం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకుండాలి అందులో అని అంటే ఐఎస్ అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోవాలి. ఐఎమ్ సారీ, సంథింగ్ వాజ్ హ్యాపెండ్. ఏదో మధ్యలో ఏదో అవుతుంది బాబు. ఇక్కడ చూడండి, మన ఓవరాల్ ఎక్స్ప్రెషన్ దించింది ఏది? ఇది. సో ఇందులో చూడండి, విఎస్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాము అంటే సోర్స్ కొని కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యే ఐఎస్ ఉంటుంది కదా, ఐఎస్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఏదైతే నేను ఇండికేట్ చేశాను చూడండి, హైలైట్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఐఎస్ని. ఐఎస్ ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది? త్రూ ఆర్ఎస్. అయితే ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్, ఇన్పుట్ కరెంట్ ఏంటంటే ఐబీనే కన్సిడర్ చేసాం మనం, ఈ ఐఎస్ని కన్సిడర్ చేయలేదు. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? మనం కరెంట్ గెయిన్ అన్నప్పుడు అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్ అన్నాం. ఇన్పుట్ కరెంట్ అంటే ఐబీ తీసుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు సోర్స్, వెన్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ ది సోర్స్, దెన్ ఐఎస్ వి సపోజ్ టు కన్సిడర్. అర్థమైందా అండి? IS we supposed to consider. So therefore, what is the overall current gain here? Definition of a overall current gain, that is nothing but so let me go through that expression. I'm sorry. So when you are drawing this one, IL by IS. Now this IL by IS I can rewrite as IL by IC into IC by IB into IB by IS. సో చూడండి, ఐబీ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, ఐసీ బై ఐఎస్ వస్తుంది, ఐసీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఐఎల్ బై ఐఎస్. కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్? Yes, sir. Very good. Now we have to once again redraw the circuit diagram of output end. అవుట్పుట్ ఎండ్ అంటే ఏంటిది? అక్కడ నుంచి వెళ్ళి అవుట్పుట్ ఎండ్ కేసీఎల్ అప్లై చేయాలి. చూడండి, ఇది కలెక్టర్ టెర్మినల్. మనకి ఈ కలెక్టర్ టెర్మినల్ నుంచి వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్, ఆర్సీ ఉందా, కలెక్టర్ రెసిస్టర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఇది ఆర్సీ అవుతుంది, ఇది ఏమవుద్ది బాబు? RL sir. ఆర్ఎల్. ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ ఆర్ఎల్ డాష్. దోస్ హు ఆర్ గివింగ్ రెస్పాన్సెస్ ఆర్ఎల్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఆర్ఎల్ డాష్, ఇట్ ఈస్ ఆర్ఎల్. ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఆర్ఎల్ డాష్ బాబు. Yes, sir. Yes, sir. ఇది ఐఎల్. ఓకేనా? అవుట్పుట్ ఎండ్ దగ్గర మాట్లాడుతున్నాను నేను. అయితే ఇటు ఫ్లో అయ్యే కరెంట్, కెన్ యూ సే సంథింగ్ అబౌట్ దిస్ వన్? ఇటు ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఏముంది? ఏం ఇండికేట్ చేసింది ఇటు ఫ్లో అయ్యే కరెంట్? ఐసి. వెరీ గుడ్, ఐసి. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, లెట్ us say ఈ కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది అనుకుందాం. ఇలా ఫ్లో అవుతే ఏంటిది? మైనస్ ఐసి. కెన్ ఐ సే మైనస్ ఐసి? ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అయితే. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు? ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఐఎల్ యూజింగ్ అ కరెంట్ డివిజన్ రూల్? వాట్ ఈస్ ద ఐఎల్ యూజింగ్ అ కరెంట్ డివిజన్ రూల్? యూజ్ అ కరెంట్ డివిజన్ రూల్
for this. What is the incoming total current which is flowing? What is IL? IL is equals to, what is the total current which is flowing? రే కరెంట్ డివిజన్ అంటే ఇట్లా ఉందనుకో బాబు, ఐ అనే కరెంట్ ఇక్కడ ఉందనుకో, మీరు చెప్పలేకపోతే నేను ఇంక వేస్ట్ అన్నట్టు. R1 R2 ఉందనుకో, దీంట్లోకి వెళ్ళి I1 ఫ్లో అవుతుంది అనుకో, దీంట్లోకి వెళ్ళి I2 ఫ్లో అవుతుంది అనుకో. ఇప్పుడు నేను I2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నా, ఏమవుతుంది బాబు? దీనికైనా ఆన్సర్ చేయండి, కరెంట్ డివిజన్ రావాలి బాబు. నైనా ఎనీబడి కెన్ సే? రాజు? R2 by I1 IL సార్. మీకు కరెంట్ డివిజన్ రూల్ తెలియదని అర్థమైంది. కరెంట్ డివిజన్ రూల్ చెప్తా చూడండి ఫస్ట్. ఒక 5 minutes లేట్ అయినా వినాలి, లేదని చంపేస్తా. కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఎవరు చెప్తలేరు. ఓకే, సో లెట్ మీ టెల్ యూ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఇనిషియలీ, దెన్ వీ గో ఫర్ దట్ వన్. కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇక్కడ ఐ అనే సోర్స్, టోటల్ కరెంట్ ఐ అనుకో, ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది. ఇది R1 అనుకో, R1 లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ I1 అనుకో, R2 లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ I2 అనుకో. ఇప్పుడు నేను I2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. I2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ, రాసుకోండి, కరెంట్ డివిజన్ తెలియకపోతే రాయండి, టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. opposite resistance by total resistance. Please write it, current division rule. ఇది మళ్ళీ 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 వస్తూనే ఉంటుంది మన కరెంట్ డివిజన్. ఇంతకుముందు వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ కి చెప్పారు మీరు ఆన్సర్, బట్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ కి చెప్పలేదు. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈజ్ I2? వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కరెంట్ విచ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ వన్? I అనేది టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్. మనం I2 ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. I2 ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అంటే R2 is that particular resistance. What is opposite resistance? R1. R2. Very good. I into R1 divided by, what is the total resistance? R1 plus R2. Very good. This is the current division rule. Let, if you want to calculate I1, what might be this one? I1 ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు I1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? I into R2 R2 by R1 plus R2. Very good. I into R2 by R1 plus R2. This is what current division rule is. Is current division rule is understood by everyone? Yes, sir. Shall I erase? Yes, sir. Shall I erase this? రాసుకున్నారా? తెలియకపోతే రాసుకోండి. Yes, sir. ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ సిబిసిసిలో కూడా ఇవే వస్తాయి. కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అడుగుతా నేను, దీంట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ చెప్పమంట, అప్పుడు చెప్పగలగాలి, అట్టిగానే కూర్చుంటే కుదరదు. ఓకే, సో షల్ ఐ erase these two expressions? Okay, sir. Sir. Yeah. So this is what current division rule. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఏం అడిగానో చూడండి ఒకసారి. పైన సర్క్యూట్ లా ఐఎల్ అడిగాను, టోటల్ కరెంట్ ఏమొస్తుంది లోపలికి? ఐ కాదు, సరిగ్గా చూడండి అక్కడ పైన సర్క్యూట్ లా. ఐ నాట్ ఈవెన్ ఐ, కరెక్ట్ చూడాలి, పొలారిటీ కూడా ఇంపార్టెంట్. పోతుంది అది ఐసి ఆ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఇటు లోపలికి వచ్చేటప్పుడు ఏమైతుంది? మైనస్ ఐసి అవుతుంది. ఓకే, సో ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? సో ఇప్పుడు ఐఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అంటే దీనిలో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఐఎల్, దీనిలో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఐఎల్ కావాలంటే టోటల్ కరెంట్ మైనస్ ఐసి ఇంటూ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్. విచ్ వన్ ఇస్ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్? ఆర్సి డివైడెడ్ బై ఆర్సి ప్లస్ RL. వెరీ గుడ్, ఆర్సి ప్లస్ ఆర్ఎల్ వీ కెన్ సే. మనం ఎందుకు బాబు ఎందుకురా నాయన ఇదంతా చేస్తున్నాం అని అంటే, చూడండి, ఐఎల్ బై ఐసి అనే ఒక టర్మ్ ఉంది పైన గ్రీన్ కలర్ లో రాసిన దాంట్లో. ఐఎల్ బై ఐసి అనే ఒక టర్మ్ ఉంది, దీని నుంచి ఐఎల్ బై ఐసి టర్మ్ వచ్చేస్తుంది కదా. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so derive the expression for IL by IC. So IL by IC is equals to, what you say, RC by RC plus RL. So let me give some equation number to first one. First one as equation 1. Minus Sir, minus 9.
Ah, Sir, yeah, yeah, minus sign. yeah. Thank you so much. This is equation 2. Now, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐసీ బై ఐఎల్ కి మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఐసీ బై ఐబి అంటే మనకు తెలుసు. వాట్ ఈస్ ఐసీ బై ఐబి రే? అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్. ఇన్పుట్ అంటే బేస్ కరెంట్. ఏమైతుంది అది? Current gain. వెరీ గుడ్, కరెంట్ గెయిన్. అంటే దీని గురించి తెలిసింది మనకి, దీని గురించి తెలిసింది మనకి. తెలియాల్సింది ఏంటి? ఐబి ఐఎస్ కదా. అంటే మళ్ళీ ఇన్పుట్కి రావాలి. ఇన్పుట్ ఎండ్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్రెషన్స్ దించుకోవాలి. సో అండర్స్టూడ్ బై ఎవ్రీ వన్ సార్? షల్ ఐ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ టు కాపీ దిస్? వెయిట్ చేయాలా ఒక 2 నిమిషాలు? No worries, sir. ఆర్ యూ రైటింగ్ అలాంగ్ విత్ మీ? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, అది ఆలోచించండి. ఐఎస్ బై ఐబి బై ఐఎస్ ఎలా వస్తుందో. బాబు, ఐఎస్ బై ఐబి ఎలా వస్తుంది? Input and sir. ఇన్పుట్ ఎండ్ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అప్లై చేయాలి. కాకపోతే ఒక సర్క్యూట్ అనేది దించాలి దానికి. ఓకేనా? ఆ సర్క్యూట్ దించడానికి ఆర్ఎస్ చూడండి. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ది కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అట్ ది ఇన్పుట్ ఎండ్ టు డ్రా ది కరెంట్. ఓకే, సో ఏముంది అనుకోవాలి మనం? వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ సమ్ ఆర్ఎస్. ఆర్ఎస్ అనేది ఉంది. సో ఆర్ఎస్ కాస్త ఐఎమ్ సారీ. So what you can say? You can say that there is a voltage source. Okay. So what is RS ray initially? What is RS? I told you. Please tell me. Did I told anything about RS? No, sir. Okay. Did I told about RB? RB? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఎంటైర్ సర్క్యూట్. ఆర్ఎస్ని కూడా ఉంచేసి డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. ఆర్ఎస్, దిస్ ఈజ్ విఎస్. ఇన్పుట్ ఎండ్ డ్రా చేస్తున్నానండి. అండ్ వీ టోల్డ్ సంథింగ్ లైక్ దేర్ ఇస్ అ ఆర్బి. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్బి రే? యాజ్ ఐ టోల్డ్, ఆర్బి అంటే ఏం చెప్పాను రా? ఆర్బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ R1 in parallel to R2. ఆ రెండు కాంబినేషన్ ని RB తో రీప్లేస్ చేస్తాం. ఓకేనా? Yes, What is sir. the resistance? Yes, Ri. What is the current which is flowing through Ri? Can I say that IB? Yes or no? Yes, sir. IB కదా ఇందులోకి ఫ్లో అయ్యేది. So now what is the total current which is flowing? Is the IS. Now we are interested in calculating a IB. Can you say something about IB? అర్థమవుతుంది నీ మాట్లాడేది? Yes, sir. What is Yes. IB now? IB equal to IS IB is equals to IS into RB 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 by by RB plus RI. R1 plus RB. Sir, R. RB plus RI, sir. Yeah, I'm sorry. So what must be this one? This one is nothing but RB plus RI. Is it okay? Now what is Yes, sir. required? What is the required ratio actually? The required ratio is IB by IS. What is IB by IS ray? RB by RB plus B plus RI. RI. What gives some equation number 2, 3. Now can you say something now? Substitute. What you are going to substitute? Substitute. ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారండి? ఈక్వేషన్ 2 and 3 in equation 1. Am I correct? So what is AIS? AIS is equals to, what is that? We got ఒకసారి చూడండి ఈక్వేషన్. So what is this equation? This equation is IL by IC. I'm sorry. బాబు 5 minutes లేట్ అవుతుంది. మీ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కాబట్టి. టెల్ మీ IL by IL by IC into
IL by IC into IC by IB into IB by IS. by IB into IB by IB IS. IB by IS. IL by IC కి ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పండి. We have derived IL by IC. రాయలేదా ఎవరు? minus RC by minus RC by RC minus R plus RL. Minus RC plus RC by RC plus RL. RL. ఓకే. IC RL, by sir. IB అంటే RL. ఓకే. IC by IB అంటే AI AI into IB by IS. Just now we got the expression. That is RB plus RB by RB by RB plus plus RI. RL. very good. RB plus RI. Everybody understood? Now, what Yes, is sir. the overall current gain? AIS is equals to AI into minus AI into RC into RB by RC plus RL into RB plus RI. Very, very important expression. I hope this is the 8th parameter. Am I correct? We'll stop it with Yes, the sir. eight parameters. Okay. So just go through summary of today's class. What we have discussed. Please write it. Have you written, sir? అరే రాయమని చెప్తున్నాను, ఎవరు రాస్తున్నారో ఎవరు రాయట్లేదో తెలియట్లేదు. Yes, sir. Everybody is writing. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 4F8 Uday, are you writing? F8 Uday. Tarun, F7. ఒకసారి నోట్స్ చూయించు ఉదయ్. Show me your notes. Uday, show me your notes. That's what. బాబు నోట్స్ చూయించమన్నాను. గాను అంతే, ఇంకా నోట్స్ చూపించమంటే అయిపోతుంది. శివాని, ఆర్ యు రైటింగ్? G2 శివాని. Yes, sir. Show me your notes. One minute. బాబు రాయకపోతే మాత్రం ఏం అర్థం కాదురా, నేను రియల్లీ చెప్తున్నాను. మీరు ఎగ్జామ్ లో వస్తే పేపర్ మీద పెన్ పెట్టాలంటే యూ డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్, యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. మీరు రాయాల్సిందే, రాయకపోతే ఏం అర్థం కాదు. వెళ్ళిపోయింది ఈమె కూడా, శివాని కూడా వెళ్ళిపోయిందా? వినయ్, G4 వినయ్. ఓకే రా, షో మీ యువర్ నోట్స్. ఎలా ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే కంపల్సరీగా మీకు అర్థం కావాలంటే కంపల్సరీగా రాయాల్సిందే. కనిపించట్లేదురా సరిగ్గా. రాసినావా అన్ని? నేను చెప్పినట్టు అన్ని రాసినావా? ఓకే, గుడ్ రా, గుడ్. ప్రదీప్, G6 ప్రదీప్, నువ్వు రా. ప్రదీప్ రాయకపోతే ఏం అర్థం కాదు, నేనేం చేయలేను. ఇంకా మిమ్మల్ని రాయమని అడుగుతున్నాను, రాయకుండి అలాగ చూస్తూ ఊరుకుంటే మాత్రం రాదు అది. ఓకే, let me summarize today's class. In today's class what we have discussed is nothing but just go through once. We have derived the output admittance కి ఎక్స్ప్రెషన్ దించాం మనము. సో అవుట్పుట్ అడ్మిటెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత అవుట్పుట్ అడ్మిటెన్స్ రావాలి అని అంటే ఫస్ట్ మళ్ళీ ఓవరాల్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ దించుకున్నాము సిఈ ఆంప్లిఫైర్ది. దాని నుంచి వెళ్ళి కలెక్టర్ టెర్మినల్ దగ్గర, అంటే కలెక్టర్ టెర్మినల్ ఎక్కడుంది? దిస్ ద కలెక్టర్ టెర్మినల్. ఈ టెర్మినల్ దగ్గర కేసీఎల్ అప్లై చేసాము, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ ఐబి బై ఐసి, ఎక్స్ప్రెషన్ వాళ్ళు ఏమంటారు, అడ్మిటెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్.
అప్పుడు మనం ఎక్స్ప్రెషన్ గుర్తుంచుకోవాలి. O input resistance Ri dash is nothing but Ra in parallel to Rb, where Rb is not R1 parallel R2. You have to remember, sir, what is energy in a position to do. So what is R naught dash? Overall output resistance R naught in parallel to RL dash. Okay. So next, overall voltage gain calculate చేస్తాం మనం. Overall voltage gain అంటే సోర్స్ ని కన్సిడర్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వోల్టేజ్ గెయిన్, దాన్ని ఓవరాల్ వోల్టేజ్ గెయిన్ అంటారు. దానికి ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి ఏవిఎస్ ఈక్వల్ టు ఏవి ఇంటూ ఆర్ఐ డాష్ బై ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్ఐ. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. అండ్ ఓవరాల్ కరెంట్ గెయిన్ అనేది కల్లా ఓవరాల్ కరెంట్ గెయిన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏఐఎస్. ఏఐఎస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏఐ ఇంటూ, సో ఏఐ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ ఏఐ Hello, sir. రాజు సార్ లేట్రా. Attendance ఎలా మరి? Sir has Sir already in taken. group that he has taken the attendance, so you guys can leave and we can join the next class. Bye. Thank you. Bye. Yo, bye.